ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലവബിൾ സൈക്കോ. എൻ്റെ പേര് റിഷ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിന് മുന്നേ എൻ്റെ സൂപ്പർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ക്ലെയിമർ പറയാം. എൻ്റെ ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഇച്ചിരി ലെങ്തിയാണ്, സോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു സ്കിപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ജംപ് സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു. ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ യൂട്യൂബറോ ഇൻഫ്ലുവൻസറോ ഒന്നുമല്ല. മോണിറ്റൈസേഷൻ, ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ വീഡിയോസ് ആർ യൂഷ്വലി ഷോർട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ്, intentionally kept brief because I feel it's better to discuss about one topic at a time and give it the attention it deserves. Everything I share here comes from my own job search, my own experiences, observations, mistakes, lessons and insights. My hope is simply that something I learned along the way might be useful to someone else on their journey. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വിഷ്വൽസും കൂടി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം പല സമയത്തും വിഷ്വൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. And I always want to say this: take what helps you, ignore what doesn't, and always follow what suits your path. I am not claiming to have all the answers. Every job search journey is different, every person is different, and every situation is different. These are simply thoughts, experiences, and insights shared with a genuine intention that they may help someone move one step closer to their goal. So, if anyone wants to get in touch, and the email is write2rish.nz@gmail.com. I'll be more than happy to help when I have a moment. So feel free to reach out whenever you want. So അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. ഇത് ഞാൻ പണ്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായി ആ സ്ട്രാറ്റജി ഞാൻ എങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയില്ലായിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ സ്ട്രാറ്റജി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ലൈക്ക് നമ്മൾ മിക്കവാറും ഉള്ളവർ ചിലപ്പോൾ ഒരേ CV ഉപയോഗിച്ച് പല റോളുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മീ ആസ് എ ടെസ്റ്റർ, ക്യു എഞ്ചിനീയർ ആണ്. ഐ ആം അപ്ലൈങ് ഫോർ ടെസ്റ്റ് അനലിസ്റ്റ് റോൾ, ഐ ആം അപ്ലൈങ് ഫോർ ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് റോൾ, ഐ ആം അപ്ലൈങ് ഫോർ പ്രോജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ റോൾ. അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ പല റോൾസുകൾക്കെല്ലാം എൻ്റെ ഇതേ CV തന്നെ ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷേ എന്നിട്ട് ഞാൻ കവർ ലെറ്റർ കുറച്ച് മാറ്റും കേട്ടോ, കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വെക്കും. അപ്പം ഞാൻ ന്യൂസിലാൻഡിൽ ജോബ് സെർച്ചിൽ വന്നപ്പം ഞാനൊരു ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ കരുതിയിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫീൽഡിൽ ജോലി കിട്ടണമല്ലോ, ലൈക്ക് PR പാത്ത് വേ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില ഫീൽഡ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ക്യാൻ ട്രൈ ഫോർ സപ്പോർട്ട്, ലൈക്ക് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടിനും PR പാത്ത് വേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സിനും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെയിം CV തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ കവർ ലെറ്റർ ഞാൻ കുറച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പല റോളുകൾക്ക് ഒരേ CV വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പോൺസ് റേറ്റ് ഇസ് വെരി ലോ. നമുക്ക് ഇത് എല്ലാവർക്കും മിക്കവാറുള്ളവർക്കൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, മറ്റു പലർക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ യു ആർ നോട്ട് അലോൺ ഓൺ ദിസ്. സോ ഇതൊരു കോമൺ മിസ്റ്റേക്കാണ് ജോബ് സീക്കേഴ്സ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ടുഡേ ഐ വോണ്ട് ടു ഷെയർ an idea that has completely changed the way I think about CVs. So this is called multiple CV version strategy. സോ ഇതിനെപ്പറ്റി തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഈ സ്ട്രാറ്റജീനെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ദിസ് സ്ട്രാറ്റജി ഡസ് നോട്ട് മീൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഫേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ചേഞ്ചിങ് ജോബ് ടൈറ്റിൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡസ് നോട്ട് മീൻ ബീങ് ഡിസോണസ്റ്റ്. ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം. മൾട്ടിപ്പിൾ CV വേർഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റിനുള്ള റോളിന് വേണ്ടി കുറേ ടൈറ്റിലൊക്കെ മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ റോളിന് വേണ്ടി വേറെ കുറേ ടൈറ്റിലൊക്കെ മാറ്റുക, എന്നിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് മാറ്റുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഫേക്കിങ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. അതല്ല ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുവാണ് ആസ് എ ഡിസ്ക്ലെയിമർ, this doesn't really mean creating fake experience, and it does not mean changing job titles, and it not at all means being dishonest. So your career story stays exactly the same. What changes is the emphasis. Think about it this way. നമ്മൾ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി പോകുന്നു, അവിടെ ഷെഫിൻ്റെ കയ്യിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ട്, വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട്, സ്പൈസസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് റൈസും ഉണ്ട്. ഈ സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ദേ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഷസ്. ശരിയല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദ സെയിം കരിയർ ഹിസ്റ്ററി ക്യാൻ ബി പ്രസൻറ്റഡ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ റോൾ യു ആർ ടാർഗറ്റിംഗ്. സോ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. സപ്പോസ് you have worked in software testing for several years. Part of your work involved automation. There was some part that involved stakeholder communication. വളരെ കോമൺ അല്ലേ? ക്ലൈൻറ്റ് മീറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര കോമൺ ആണ്. Part involved test planning and part involved mentoring junior team members. Now imagine you are applying for 4 different roles. ഒരു QA automation engineer റോളിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്, ഒരു ടെസ്റ്റ് അനലിസ്റ്റ് റോളിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്, ഒരു ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് റോളിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്, ഒരു QA ലീഡിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്.
would all 4 employers be looking for exactly the same things? Probably not. Allah. The QA automation hiring manager wants to see quickly that you know Selenium, you know Playwright, you know API testing, you know automation frameworks, and they want to see your test automation achievements. Test analyst hiring manager is likely more interested in test planning, test execution, like defect management, അല്ലെങ്കിൽ UAT support. UAT support എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസർ അക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഓർ ആൻഡ് യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്. The business analyst hiring manager wants to see your requirements gathering, your workshops that you have done in the past, your process analysis and your stakeholder management. And a QA lead might focus on other things like leadership, mentoring, etc. Also, same person, same experience, different emphasis. So suppose imagine 2 candidates. Candidate A uses exactly the same CV for every role. The recruiter receives the application, has to figure everything out themselves. The CV is very generic, nothing really stands out, everything is important, so nothing feels important. Candidate B has multiple targeted versions. He's got an automation CV, like a panda CV, an automation CV. I have a test analyst CV that gives more emphasis on the test planning and things that I have done in the past. I have a business analyst CV. See, as a tester, you always do some business analysis and you are involved in it. I have a business analyst CV which has more emphasis on business analysis that I have done in the past. I have a leadership CV. Say for example, being a tester, you also need to lead things sometimes. So I have a CV which is a tester CV, but it's got leadership emphasis. So the recruiter opens the document and immediately thinks, yes, this looks relevant. The alignment is obvious. The recruiter doesn't need to search for the right information because it's already there. And that is really the secret. You need to understand that recruiters are busy and hiring managers are busy. The easier you make their decision, the better your chances become. ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു എഫേർട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്, if you need to tailor it like this, it takes too much time. സത്യമാണ്. It takes a lot of time. It takes a lot of time to create multiple versions or multiple orientations of the same CV. But അതങ്ങനെയല്ലേ, ജോബ് സെർച്ച് ഇസ് നോട്ട് റിയലി ഈസി. ആദ്യം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ വേർഷൻ സൗണ്ട് ലൈക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഇനീഷ്യലി, ബട്ട് ഒരു തവണ ചെയ്താൽ പോരെ. തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ദിസ് വേ. You only need to do it once, and after that they become templates, and you can simply keep on reusing templates for different roles that are closer to your core role. So think of it like building a toolkit. ഒരു ടൂൾകിറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. ലൈക്ക് യു ഹാവ് എൻ ഓട്ടോമേഷൻ CV, you have a test analyst CV, you have a business analyst CV, and you have a leadership CV. So ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ അന്ന് ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന്, ഞാൻ ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്തപ്പോഴത്തേന്, I didn't actually do it on the CV side. I did it on the cover letter side. I had different versions of cover letter that showed emphasis, but I never knew that I need to do that in the CV side as well, else I would have done it. So this is something that I have learned later, so that is why I'm sharing this with you. So when you are having a toolkit of all these different versions of your CV, whenever an opportunity appears, you choose the version that fits best. ഞാൻ ഒരുപാട് മൈഗ്രൻസിനെ കാണുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് ജോബ് സീക്കേഴ്സിനെ ആസ് വെൽ. ദേ സേ ദാറ്റ് ഐ ഹവ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ ടു മെനി ജോബ്സ്, hundreds of jobs, but I'm not getting interviews. Sometimes I'm telling you the issue is not experience. Sometimes it's visibility. The recruiter actually cannot see the relevance. Your skills are there, your achievements are there, but you haven't highlighted it enough for the role that you're applying, and they are buried under information that isn't important for that particular role. A targeted CV helps solve that problem. It brings the most relevant achievements to the top. It highlights the most relevant skills. It uses the keywords employers are actively searching for, and it immediately tells the recruiter, this person matches what we are looking for. And the interesting part is, the goal is not to just get more applications out. The goal is to get more interviews. ശരിയല്ലേ, എല്ലായിടത്തും ഓടി നടന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാ കാര്യം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ക്വാളിറ്റി ഓവർ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി. A smaller number of highly targeted applications often outperform hundreds of generic ones. So if you are using one CV for every opportunity, consider creating a few targeted versions
for roles and designations that are closer to your core skill. Not fake versions, not different stories, just different ways of presenting the same experience, because different roles values different things, and your CV should make that value easy to use. So ഒരു ക്ലോസിംഗ് നോട്ട് പോലെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വെൻ യു ഹാവിങ് ദ റൈറ്റ് CV and when there is the right opportunity, and if you follow the right strategy, you will get the right results. The point is this: you can use the same career story which can be positioned differently for multiple opportunities, and sometimes I'm telling you, these small adjustments make a huge difference in your job search. So ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Thank you for watching this. This is it. Thank you and hope this helps. Bye. See ya. Small steps, big wins.